Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. This is a judicial security bail case. A judge was asked to appear before the court personally. A district judge was asked to appear before the High Court personally to explain as to how he gave or how he has ordered anticipatory bail to an accused in an attempted murder case. Attempted murder 307. 307 కేసులో ఒక ముద్దాయికి మీరు ఎలా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ గ్రాంట్ చేశారు అనేటువంటిది జడ్జి గారిని, జిల్లా జడ్జి గారిని పర్సనల్గా వచ్చి హైకోర్టు చెప్పమని. You all know the adage of V.R. Krishna Ayya. Bail is a rule and jail is an exception. And you all know, you are all very much aware that the discretionary power is given to a judge or a magistrate or a judicial officer in granting the bail. If he is not willing, he need not give the bail, that's all. The man can go to the appellate court, that's all. Discretion is there. But still, there are certain procedural aspects which should not be neglected, as a result of which this district judge cadre man was ordered to appear before the court today, that is 28. ఇండియాలో అయితే ఇప్పటికి ఏదో రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఇంకా నాకు రాలేదు. హైకోర్ట్, మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ అండి. హైకోర్ట్ జస్టిస్ పి వేల్మురుగన్ summoned the session judge to justify how he gave the anticipatory bail to the accused. ఎందుకో తెలుసా? On the incorrect hospital intimation. ఎవరిచ్చారు ఇది? By the police officer as well as by the public prosecutor. పోలీస్ ఆఫీసర్ డైరెక్ట్గా మాట్లాడరు, పీపీ ద్వారా చెప్తారు. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి, how accused was able to manipulate the court through the police. Happens. చాలామంది మీరు అనుకోకపోవచ్చు, అనుకుంటా ఉంటారు ఇలాంటి ఎడ జరుగుద్దని. జరిగింది కాబట్టి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. రైట్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్ లక్ష్మీబాలా వర్సెస్ Purazhagi and others, actually this is a transfer petition. On 24/7/2025, Honorable Justice P. Velmurugan directed the principal and session judge Irusan Pugalendi or Pungulai, ఏదో పేర్లే అర్థం కావట్లేదు, Irusan Pungulali, to appear in person on 28/7/2025 and explain regarding the grant of anticipatory bail in a case of attempted murder or 307 of the Indian Penal Code. Present section number 103 ఏమో తెలీదు BNSలో. రైట్. The point is whether session judge relied on the incorrect facts relating to the victim's medical condition at the time of bail order. ఎలా మీరు బెయిల్ ఇచ్చారు? వాట్ వాజ్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ ఎట్ ద పర్టికులర్ టైం? ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇది? లెట్ us go to the brief facts of the case. The complainant Laxmibala of Sellamvattu Panchayat, she filed a complaint against the Sarpanch Arivalagi, Sarpanch of that Sellamvattu Panchayat. She has given a complaint against the Sarpanch as well as her husband and others. ఎందుకని? As they have unlawfully entered her house and with the intention of grabbing property, కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టించుకుని చేశాడు, and assaulted her and her son. ఆమె కొడుకును కూడా అసాల్ట్ చేశారని చెప్పి షీ హెస్ గివెన్ ఎ కంప్లైంట్. అండ్ దే అటెంప్టెడ్ టు మర్డర్ హర్ అని చెప్పి ఎవరు కొంచెం సామాన్యాలు అయినడు అంటే మనకు తెలియదు, పూర్తిగా ఎందుకు అనకూడదు కానీ. ఎనీవే, ఏ కేస్ ఆఫ్ అటెంప్టెడ్ మర్డర్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ అగెన్స్ట్ ద సర్పంచ్ Purazhagi and others. And please remember, actually the Sarpanch used his influence and whatever it is, he has filed an anticipatory bail. మన ఎందుకంటే తెలియకుండా మాట్లాడకూడదు, నేను అందుట్లో పెద్దవాడిని తప్పు మాట్లాడకూడదు, అందుకని he filed an application for anticipatory bail.
And on that particular day, on 24/7/2025, the anticipatory bail says that the complainant was discharged from the hospital on 3/7/2025. Asal ide key factor in this case. So the bail petition says that she was discharged from the hospital on 3/7/2025. Ante enti? The suggestion is that the injury is not grievous in nature. 307 కాదు అని చెప్పడానికి ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చింది సార్, 1 డేలో బయటకు వచ్చింది అన్నాడు. But now in the transfer petition, the complainant, she says that she was actually discharged on 9/7/2025. That means there is reference of 6 days. హైకోర్టు ట్రాన్స్ఫర్ పిటిషన్లో అయ్యా నేను 9వ తారీఖున డిశ్చార్జ్ అయింది, 3 అవర్స్ చెప్పారు మీకు అని చెప్పి ఆవిడ షీ ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద కేస్ టు సమ్ అదర్ ఏజెన్సీ. ఈ పోలీసులు నాకు చేయరు అని చెప్పి ఏదో చెప్పి దిస్ కాస్ట్ ఎ డౌట్ in the mind of the High Court Judge P. Velmurugan on the factual basis of the judicial order. ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. The Director of Prosecutions informed the court that the date of discharge, that is 3/7/2025, was conveyed to the PDJ by the investigating officer, and it is reiterated by the public prosecutor. ఎవరు తప్పు? పోలీసులు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కలిపి అదే డేట్ అని చెప్పారు 3/7, కానీ ఈవిడ రికార్డెడ్గా చూపిస్తుంది 9/7 అని. సో therefore this discrepancy prompted the High Court to give a clarity or to get a clarification from the judge who passed the bail order. సో జడ్జిని పిలిచినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దాకా ఏమనుకుంటారు, జడ్జిని హైకోర్టు సమన్ చేసింది, జడ్జి పని అయిపోద్దా, ఏదో చేస్తుంటాడు జడ్జి అని అనుకుంటారు. కానీ హైకోర్ట్ నీడెడ్ ఎ క్లారిఫికేషన్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాల్డ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ టు అపియర్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఆన్ 28/7/2025. ఎందుకు? టు చెకప్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ది misrepresentation of facts by the police or the public prosecutor or by the advocate of the accused, and whether necessary యాక్షన్ ఈజ్ వారంటెడ్. ఇలా చేస్తే అంటే జడ్జిలు దే కాంట్ సింప్లీ బిలీవ్ ది వెర్షన్ ఆఫ్ ద పోలీస్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అన్ అన్యూజువల్ స్టెప్. జడ్జి గారు జిల్లా జడ్జిని హైకోర్టుకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవడం అనేది వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్, రైట్? సో దీనిలో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ నో అఫిషియల్ సైటేషన్. ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ChatGPT. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ కేసు ఇలా అనుకోమన్నారు, ఎస్ లక్ష్మీబాలా వర్సెస్ అరివాళ గన్నా ఏదో ఉంది కదా అండ్ అదర్స్ అని అనుకోమన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ పిటిషను. ఎనివే మనకి కేసులా నో డౌట్ తెలిస్తే సైటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తెలియదు కాబట్టి ఇది అనుకుంటూ ఊహించుకుంటూ, బట్ బెటర్ యు నో ది ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ద జడ్జ్ వాజ్ impressed by the version of the police as well as the public prosecutor that the discharge was on 3/7/2025. But if this woman is able to prove that it is on 9/7/2025, కొంచెం జడ్జి గారికి కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వస్తుంది. అది చూసుకోవాలి. అందుకనే కోర్టు కావాల్సింది ఏంటి? రికార్డ్ కాగితం మీద కావాలి. అర్థమైందా? కాగితం మీద తప్పు రాస్తే నౌ ది అడ్వకేట్ విల్ బి టేకెన్ టు టాస్క్. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్ అయితే చెప్తాను, లేకపోతే అంత పెద్ద అవసరం లేదు. ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయని మీకు చెప్పడానికే ఈ వీడియో చేశాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.